Muy buena gente, ¿cómo están? Aquí Cerex en una nueva partecita de la guía de Octopath Traveler 2. ¿Cómo han estado, gente? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé y bueno, subí un video, jaja. No sé, han pasado como 2 meses o 3 meses por ahí. Entonces bueno, digamos que ha estado bien complicada la cosa en mi situación, pero oye, aquí seguimos. Y bueno, este capítulo va a ser un capítulo más sencillito, la verdad, pero toca avanzarlo. Eh, Primeramente, voy a ver que todo esté grabando bien. Sí, perfecto, ya. Bueno, este capítulo, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de los olfatos del mercader de Parchicio, ¿ok? Lo que sí, este de acá no lo vamos a hacer, ¿ok? Este lo voy a dejar para una parte en específico para él solito, porque esta es algo muy importante. Pero bueno, primero vamos a ir del menos al más importante, ¿ok? Bueno, después hay otro que es más importante, que es el de Winterblow, o sea, de pétalo gélido, que es la de acá, que es parte de una misión que también es un logro, que es conseguir todos los discos, que lo van a ver después, así que bueno, empecemos por acá. Huh? The emblem drawn on that cart. He can't be. Is that the crest of the legendary merchant Massoud? Come to think of it, he was supposed to hail from around these parts. Massoud, the merchant who walked the entirety of both the eastern and western continents. Every merchant worth their salt would give a left kidney to read the chronicles he penned of his travels, the mercantile manuscript. To think I'd have the chance to meet him in a place like this. I need to take a gander at that mercantile manuscript. Who are you? Howdy, you're the legendary merchant Massoud, ain't you? Oh, there's something I'm dying to ask you. It's polite to introduce oneself before shouting questions at strangers, you know. Oh, pardon me. Particio, at your service. I'm a merchant. So? What does Particio the merchant want with a retired old man like me? Oh, I've heard stories about you ever since I was a chickadee. Like that time you struck a deal with that horde of bandits, or when you saved that little kingdom in the west from famine. Oh yeah, and when you scuffled with the royal family? That story stuck in my old noggin. I asked you what you wanted with me. A merchant should know how to get to the point. Yeah, right again. Sorry, got carried away. I'll cut to the chase. Let me read that chronicle you penned, the mercantile manuscript. No. Now leave. Huh? Don't make me repeat myself. I have no obligation nor reason to let a nobody like you anywhere near it. Nobody? Now listen here, that's hurtful. Besides, even a nobody's got a nobody's pride. And if I may toot my own horn, I've got some merchant chops to my name. Oh, you do you? Then I'll give you a test. Prove your worth to me, oh nobody of supposed talent. This is what I'm talking about. You got yourself a deal, fella. Good. As a merchant, there's one treasure I value above all else. Bring it to me. Huh? If you profess to be a merchant, the answer should be obvious.
Of course, if you think this test unfair, you could just give... Interesting. I always stock whatever it is my customer's looking for. That's my merchant's creed. I promise, I'll figure out what your treasure is, fella, and bring it right here to you. I'd very much like to see you try. The legendary Massoud's treasure, huh? I'll need to start by looking for clues. Maybe someone around town knows a thing or two about it. Time to gather information. Bien, gente, una vez hecho esto, bueno, la clave de esto es evidentemente conseguir información, ¿ok? Pero bueno, me van a esperar un ratito, que sí, es en la ciudad de Sai, y tengo que buscar algo, que creo que es esta, si no me equivoco, que acá está, la hija de Massoud, ¿ok? La contratamos, ¿ok? Y vamos para allá. As promised, I brought you your treasure, Massoud. You did you? Show me. Your greatest treasure is her, your daughter. Incorrect. Try again. What? It is true that many value their family above any jewel or gem. But that is not the answer that I am seeking for this particular test. Better luck next time. Tarnation. I was sure I had it. What is this test that father gave you? Huh? Ah, what father meant wasn't his treasure in particular, but what a merchant treasures most. The thing you treasure most as a merchant isn't leaves or sundries, right? A merchant's treasure? That's all the hints you'll get from me. Good luck. What do I treasure as a merchant? Like she said, not leaves or sundries, that's for sure. That's it! My greatest treasure is me. In which case, Massoud must feel the same way, too. It's worth a shot, anyhow. Thank Ahí me espera un segundito. Si no me equivoco, esta otra. Espera un segundito. Tucu, tucu, tucu. What?
Ah, coño, ya. Tienen que contratarlo, perdón. Ahí está. You want to hire me? What is the meaning of this insult, Mr. Nobody? I've figured out your treasure, fella. It's you, yourself. You asked me to find the treasure you value most as a merchant. I figure every merchant's got one treasure they set store by above all else. Connections they've built, book learning and experience. All these things are far more valuable than any material object, leaves included. Or am I wrong? Correct. I'm surprised you got it. Of course I did. My greatest treasure's the same as yours, after all. Besides, your daughter gave me a friendly push in the right direction. If I couldn't find the answer after all that, I'd have no right to call myself a merchant. I am honestly astonished that there are still merchants in this world who know how to see to the heart of matters. There have been dozens like you who have come here seeking my mercantile manuscript. Every one of them failed this test and went home empty-handed. I started to think the world had gone dull since I retired. Here, take it. What's this? The key to the archive in which I placed my mercantile manuscript. Read to your heart's content. Yippee! You sure it's all right? I've grown old. I don't have much time left. When I pass, so too will my greatest treasure, correct? So I might as well pass on a part of that treasure to you, Partitio the merchant. The sum treasure of those who came before you. You got it, fella. Thank you. Bueno, gente. Bueno, a ver. No hay que interrumpa. Ya, está todo grabando bien. Bien, una vez hecho con esto, podemos acceder acá adentro. Y conseguimos las Anacletas Mercantiles. Primeramente tenemos... Bueno, aquí hay mucha información. Aquí hay muchísimas, son historias. Hay de todo en verdad. Como ven, hay de muchas cosas de cada región. Así que bueno... Se pueden ir hablando y bueno, aquí pueden ver hay un montón de cosas. Esta es por ejemplo de las tierras escarpadas, que es una región montañosa situada en el noreste de Solistia. En la cima de uno de muchos picos rocosos se encuentra la catedral de Aelfric, sede de la iglesia de la llama en la que reposa la llama sagrada, objeto de devoción de los creyentes. Su historia es antigua, encontrándose las primeras menciones a ellas en un documento que se remonta 1500 años atrás, donde aparece descrita como la llama sagrada legada desde la antigüedad. Se dice que hace 1100 años, cuando el continente del Levante fue azotado por una gran ola de frío, la llama ardió intensa y cálida y salvó a los habitantes. Desde entonces la iglesia de la llama es la región principal en la región. A los pies de la catedral se extiende Sacrapira, pequeña aldea que se nutre del negocio con los muchos peregrinos que en ella se hospedan. Bueno, esto es como que nos van hablando de cositas interesantes, como ven. Ninguno por el momento. Pasar al siguiente estante. Pasar al siguiente estante. Y bueno, acá están las tierras escarpadas, tierras invernales y el continente exterior. Que está también interesante, la voy a leer. Bueno, las tierras situadas más allá de los límites de los 4 puntos cardinales de Solistia no aparecen en los mapas y son conocidas como el continente exterior. Hay quien dice que lo complejo de estos territorios impide explorarlo en condiciones, pero en mi opinión, el principal impedimento es la pura desidia.
No hay que olvidar que el reino de Q está en guerra con sus vecinos del sur e inmigrantes provenientes del este. Llegan cada día a Nueva Delta. La fruta del país del oeste y las telas del país del norte son un objeto de contrabando. Las tierras desconocidas son hechizantes, llenas de paisajes nunca vistos, melodías nunca escuchadas, olores nunca olidos y sabores nunca degustados. Todo ello encierra un gran potencial comercial. Nuestros líderes tienen la responsabilidad de cartografiar el continente exterior cuando antes, pero mientras sigamos refiriendo a esas tierras por ese nombre, no dejaremos de ser más que un puñado de ranas que viven en un angosto pozo llamado Solistia. Bueno, esto es interesante porque al final habla de todo el lore de todo esto, que todo esto es Solistia, ¿ok? Entonces, bueno, el continente exterior es un continente que, bueno, está por ahí perdido en el mundo y que no sabemos dónde está. Entonces, bueno, es interesante cuanto menos. Bueno, eso más que nada. Y bueno, cosas aparte, no mucho en verdad. A ver. Bueno, esto nos, como digo, nos habla aquí de como territorio y cosas por el estilo. Acá es, ¿cómo se podría decir? Como toda información que es relativamente interesante de las uvas y las ciruelas. Que esto... bueno, son como datos curiosos y cosas por el estilo. Realmente no hay un logro por leerlo todo esto, ok, así que no es necesario. Piedra de alma, la quiero con 20 ingredientes. Y bueno, aquí hay muchas cosas de información que realmente es interesante. O sea, es al final datos curiosos y todo esto. Y bueno, por ejemplo, acá está todo sobre la herrería. Si exclusivamente las armas se dividen en 6 categorías: espada, lanza, dagas, hacha, arco y bastones. Aunque tal afirmación no es del todo cierta, en realidad el gremio de herreros prohíbe forjar piezas que no estén contempladas en estas categorías. El motivo es que son las armas que empuñalan los dioses en la batalla, o al menos esa es la explicación que escriben. Hay quien denuncia que limitar los tipos de armas en el mercado permite al gremio monopolizar las técnicas y los materiales utilizados en la forja. Esta sería una explicación a por qué tan pocas personas combaten con látigos o manguales. Por ejemplo, esto es muy interesante realmente, o sea, tiene todo un lore de, oye, ¿por qué solo hay 6 categorías de armas cuando hay muchas más? Y bueno, acá explican también el tema de las armas imbuidas con magia. Y bueno, por qué son tan escasas, más que nada. Entonces, igual es interesante. Las armas míticas, armas divinas y todo esto. Que esto también es interesante. Pero es como lore, más que nada. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, acá está el estudio de los guides. Que, como ven, realmente no es que te dé mucha cosa. Acá también está el Ministerio de las Bestias, de la Gran Muralla y una puerta a otro mundo. Que en este caso, spoiler, por si no quieren escucharlo, adelanten 5 segundos ahora ya, que se habla de la puerta de Finis, ¿ok? Que bueno, esto está en el anterior Octopath, así que ahí los que lo jugaron ya saben a qué se refiere, pero bueno. Yo soy más que nada. Bien, una vez hecho esto, aquí se puede acceder en cualquier momento, leer todo esto que, oye, está interesante, realmente. No, creo que no se obtenía nada realmente en cuanto a, por ejemplo, un poder o algo por el estilo, me parece mucho que no. Igual le voy a echar una mirada por si acaso, pero según yo no pasa nada. Y bueno, taca. Ahora vamos a hacer otra cosa. En capítulo anterior habíamos venido hacia acá, ok, a Pétalo Gélido. ¿Qué había pasado en Pétalo Gélido? Es que, bueno, no, todavía no quiero hacer la historia de Casti. En capítulos anteriores habíamos venido para acá y vimos una cinemática, ok, en la que se hablaba de unos músicos y todo eso. Y bueno, acá está, ok. Bueno, ahora vamos a ir a buscar esos músicos, ok. Lo primero es ir a Sacrapira, ok. Una vez en Sacrapira, vamos a hacer cositas, ok. Bien, vamos a contratar a esta monjita, ok. Que como ven, Clériga Pianista, ok. Entonces, bueno, acá la contratamos. Ahora vamos a ir a Canal Salobre. Que Canal Salobre estaba acá arribita, ok. Y creo que no puedo contratar con nadie, me parece mucho. Creo que no. Bueno, bien, me voy a poner a todos los personajes que pueden contratar. Así que me voy a poner ahora a T-. Y me voy a poner a... creo que era Ochet. Me parece mucho que la otra que podía llevar aliados. ¿Ok? No, creo que alguien más puede decidir en ser 4. Ah, no. X. Ahí está.
Bien, acá tenemos a la pianista. Que a la pianista le damos acá asesina. Bueno, violinista. Y la llevamos, ¿ok? Ok, ahora ya tenemos 2 de los 3, ¿ok? Y una vez hecho esto, nos dirigimos hacia Pepi, Italia, ¿ok? Y si no me equivoco... creo que era... ¿Eras tú? No. No, habitante no. Era este, creo. A ver. Ahí está, granjero. A ver, pensa un segundo. Ah, no, coño, me confundí de la... En Cavernalia, perdón. Ahora sí. Ahora este que está... No, no quiero hacer historia. Ahora, con este que está aquí... bueno, le podemos robar todo. De momento creo que se lo voy a dejar nomás. Lo guiamos, ¿ok? Bien, ahora con estos 3 personajes nos dirigimos hacia Pétalo Gélido, ¿ok? Y vamos para allá, ¿ok? Vamos que nos vamos. Tucu, 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 tucu. Mira cómo vuela la lechuza. Y aquí estamos. Y bueno, ahora nos dan la elección 3 para grabar. Así que bueno, vamos a ir con cada uno. Particio, you brought a music. The preparations have been finished. Let's record. Bravo! Bravo! I've never heard such a passionate piano piece. I've listened to piano performances the world over, but never one so emotional, so moving. All right, only 2 more to go. I'll need to keep my eye out for another musician to bring by. Oh, the... Fantastic! Sometimes soft, sometimes strong. The sweet sounds of sultry strings soothed my soul. This violin piece is indeed worth revisiting time and time again. All right, I'll need... Oh, the... Ah, what a calming melody. The guitar's tranquil notes match that sprightly melody better than I had imagined they would. I'm sure this piece will ease many a troubled heart. Thank you so much. Equipped with a marvelous selection of songs, this device is now a truly marketable product. Strategically, I think it would be wise to sell it to the wealthy nobles and elite first. Hold up there, fella. Why limit your consumer base? Let all sorts of folks enjoy your product. For example, a place where all sorts can experience this thing. Oh, how about putting one in taverns all across the land? Taverns? Are you sure? Larger establishments could afford it, certainly, but it's too costly for your average local taproom. Then why not cut out the recording part? Just sell the soundmaker doohickey on the cheap. That's a brilliant idea!
everyone would leap at the prospect of easy access to song, whether it's a hometown ditty or a romantic croon. You bet your buttons customers would pour into any tavern sporting one of these contraptions. I can use that for my sales pitch, certainly. Of course, once one of these is in taverns around the world, individuals will want one for themselves too, I reckon. If demand gets high enough, mass production and mass profit ain't just a dream. Picture this, fella. A world in which every household has their own personal music machine. That future may just be around the corner. What a fantastic notion. Particio, I am so very glad our paths crossed. Oh, yes. If you're willing, I'd like to give you the honor of naming this product. A name, huh? Playing it straight with music recorder ain't got no style. Phonogrammic's kinda hard to say. How about we switch it around and call it a gramophone? A gramophone? Yes, yes, I love it. Now off I go to sell it in every corner of the realm. Good luck, fella. I can't wait to hear it playing in a tavern near me. Bueno, ahora podemos obtener bueno, más discos, y esto va a ser una misión que tendremos que hacer a lo largo de la historia y que bueno, aquí iremos desbloqueando y así, ya verán. Así que bueno, ya lo van a ir notando. Y bueno, gente, un capítulo sencillito, la verdad, cuanto menos. Mira, ahora si nos dirigimos acá está el gramófono, y por ejemplo, no sé, pongamos el de violín. Pam, 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 pam. Y bueno, un capítulo bastante interesante, la verdad. Hemos hecho muchas cositas. Qué buen tema. Pero bueno, gente, un gusto haber estado aquí en un capítulo bastante chill de cojones. Y bueno, la verdad sí está un poquito flojo haciéndola ya, pero bueno, aquí voy a seguir. Así que bueno, me tengo que poner al día. Quedan varias cositas que hacer, ¿eh? Así que bueno, ahí lo vamos a ir haciendo con calmita. Así que sin problemas. Bueno, al final nos quedan varios capítulos 2 de personajes, capítulos 3. Y bueno, hay que hacer muchas cositas. Pero oye, con calma se hace todo bien. Así que bueno, voy a ir separando a los personajes estos, que realmente no nos interesa tenerlos, así que bueno. Así que bueno, sí, gente, con esta rola de fondo me despido. Y aquí su servidor Cyclax se despide hasta un siguiente capítulo de la guía. Cuídense mucho, guapetones. Un besazo y nos vemos en la siguiente parte. Chao.